ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. Despite having everything, we are not happy, and everybody wants to be happy. Then we talk about sleep as another good big part of sleep for recharging. बात तो बहुत होती है पॉजिटिविटी की और वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स जो देखने को मिल रहा है कि समाज में जो चलता है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ ही जाता है. बिकॉज So I would think really the formula, there are no magic formulas in any of these things. और हमारे धर्म जो हैं, हमारे ग्रंथ जो हैं, वो एक रास्ता है, एक लाइफ का मैनुअल है. अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें दैट वॉट एवर इज़ रिटन ओवर देयर, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर अस टू जस्ट बो बिफोर दैट, बट अंडरस्टैंड दैट एंड इनकलकेट इन आवर डेली लाइफ. वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ. ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਵਾਟ ਰੋਲਸ ਕੈਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪਲੇ ਇਨ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ. ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ so that we can fill up those dots between you, your health, and the gaps that exist. Welcome, Dr. Garg, to the program. Thank you very much. So happy to be with you. It's always a pleasure. And I think we have really formed a great team together. And I hope some of these videos and the podcast are of help to our viewers and listeners to live a healthy life. And that's what our intention is, that people should take benefit from this conversation that we have on various different topics. So the topic that we're going to discuss today, as I mentioned, is very important, that we are neglecting this part of our life. Despite having everything, we are not happy, and everybody wants to be happy. So इन परिस्थितियों में इमोशंस क्या रोल प्ले करते हैं और कैसे हमें इनको सही तरीके से इनको मैनेज करना है, उसके बारे में बताइए डॉक्टर गर्ग. बिल्कुल, जैसे कि हमारा every episode is based on science, and there is ever increasing science now that metabolic degenerative diseases, chronic diseases, they all are affected of how you react to things. What are your general well-being, how you believe in yourself, and how day-to-day episodes affect you. So I think if we put it all together, it's like a car. There are four wheels of the car, and those four wheels, we talk about food, very big part. Then we talk about movement, very big part. Then we talk about sleep as another good big part of sleep for recharging. Today, what we want to share with you is in the broad umbrella of relationships, emotions, how you feel about yourself, and if you want to put it all together, psychology, positive psychology of health. And I think in our context, you, your health, and the gap. And the gap is, do you really relate to a positive psychology about yourself? I'm healthy. I want to be healthy. I will be healthy. That's self determination, self awareness, and emotions, which are some of many things like anger, how you react on things, how you see things, uh, people chasing things which they really don't need. All those unnecessary things come under the broad heading
of positive psychology. Absolutely, you very rightly said. Everything comes under the positive psychology. तो आज आप क्या देख रहे हैं, क्या कारण क्या है ये जो स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है और अननेसेसरी हम स्ट्रेस को जो है वो हमें ओवरबर्डन कर रहा है। तो इसको कैसे हम मैनेज करें। आफ्टर ऑल स्ट्रेस की भी ज़रूरत है, अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं करेंगे। सो रादर देन स्ट्रेस इंड्यूसिंग अस टू बी बेटर, स्ट्रेस इज़ ओवरबर्डनिंग अस विद लॉट ऑफ अदर इश्यूज ऑल्सो, जिसके साथ आज मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी पड़ी है। उसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पे पड़ रहा है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। सो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। Yeah, so I think a very big part of that is positive psychology or negative psychology, or positive stress, which is good stress. You talk about we need it, or negative stress. And uh, a great number of negative stress sometimes is self-created. Maybe our expectations are very high, or we undertake a lot of things which we really don't need to undertake. We get involved in things which are beyond our own capabilities or resources. So, the first and foremost is that one should um, be aware of their own needs, their own requirements, and live within those needs and requirements. And I think that that will reduce unnecessary or negative stress. And I think uh, positive emotions like gratitude, um, feeling uh, s- take pleasure and celebration on small things. When good things happen, so be grateful, be thankful. All those things really make a huge difference in your attitudes towards life in general. And it seems like a very small thing, or seems like very common sense, but Harpreet Singh ji, I could I could really share with you that in the moment of a very active life, people forget these small things. So if we look after small things, big things will look after themselves. Dr. Garg, that's a very important point that you have touched. Today, there's a rat race in which we are all involved, and everybody is trying to go further and further without understanding which way are we heading to. तो आपने जैसे बात की, छोटी छोटी चीज़ों की बहुत अहमियत है जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, आपने जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की, ये कैसे आप इनकलकेट करें। बिकॉज आज बात तो बहुत होती है पॉजिटिविटी की और वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स जो देखने को मिल रहा है कि समाज में जो चलता है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ ही जाता है। बिकॉज वी आर सोशल, वी आर सोशली एक्टिव, वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स। तो बीइंग से हम डूइंग्स बनते जा रहे हैं, जहाँ पे बीइंगनेस ख़त्म होती जा रही है और डूइंगनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कैसे अपने आप को डॉक्टर साहब वो इनकलकेट करें वो चीज़ें कि वो पॉजिटिविटी आपको हमेशा ही इंस्पायर करके अपना जो आपका रास्ता है उसके ऊपर आप चलने के लिए कंटिन्यू प्रोग्रेस करते रहें। Bilkul, I think before we took a little break, I was thinking was, there is a saying, penny saved, dollar made. In other words, if you look after small things, big things don't become big problems for you. So I think if fundamentally we talk about you, your health, and the gap. So I think if we keep that in front of us, that our goal is to be healthy, then many times we will not worry about those small things. And self awareness and self determination and understanding who you are plays a very important role in keeping you in moderation. And I think this is all then relates to um, positive psychology. So I would think uh, really the formula, there are no magic formulas in any of these things. I mean, that's one thing is very clear from our conversations, that there is no magic bullet.
You have to be persistent, you have to be consistent, and you have to uh, really be focused about it. And uh, I think one of the components which could be important here, and I think is important here, is the notion of believing in something bigger than you. uh, Spirituality plays a role, and spirituality essentially is that there is something bigger than you, and this is where you relate to. So I would think, though I don't have a magic answer to your very profound, deep question, how do you do it? I think those kind of things do help. So these are some small tools which can help a person in trying to minimize day to day aberrations and irregularities which leads into major stresses. बिल्कुल सही कहा जी आपने कि अगर हम अपने रास्ते के ऊपर और अपने से कोई जो ऊपर जो चीज़ है जिसमें वो भी हम भगवान कह दें, जो मर्ज़ी नाम दे दें, स्पिरिचुअलिटी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हमारे धर्म जो हैं, हमारे ग्रंथ जो हैं, वो एक रास्ता है, एक लाइफ का मैनुअल है। अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें दैट वॉट एवर इज़ रिटन ओवर देयर, that is not just for us to just bow before that, but understand that and inculcate in our daily life. A lot of challenges that we face unnecessarily today would be solved. And here, the wisdom of the Vedas, the wisdom of Guru Granth Sahib, the wisdom of Quran, the wisdom of Bible, it needs to be understood and then inculcated in daily life. And I think, Dr. Garg, that can help us a lot, because the problems, the challenges were the same before also and today also. It's only that we are not understanding or grasping the essence of what these powerhouses tell us. Absolutely. And I think you raise a very important point, and this is something we've been talking for a long time. And our whole thesis is like a house. We have built all our conversations like a house. And house, you have a foundation, you have post which keeps the house together, and then you have a roof. And foundation is nothing more than the philosophy of life, and that philosophy is based on who are you, what are you, what makes you tick, how, what you believe in. And I think, as you know, I've been at it for about 15 years, and recently our first book came out, which takes because it's very culturally specific, answers to those questions. The philosophy of life is very individual and is based on where it is your culture. So I think we need to be respectful of that. We need to be individualizing it, and try to keep it out of the realm of politics or unnecessary relationships of those things, and that will go long ways in keeping you focused on your health. But we do need that positive psychology which is related to self awareness, self determination, self culture, and a belief in spirituality. That's again very true, Dr. Garg, that it's very important we understand what you're talking. Another thing which even science is now talking about is the mind body relationship, and which you have always been espousing and talking about, कि you, your health, and the gap. हम कई बार समझते हैं कि जी हम अपने शरीर को तो स्वस्थ कर लें, पर मानसिक तौर के ऊपर जो हमारे अंदर वो कूड़ा है उसको हम बाहर नहीं निकालते। और आज तो साइंस भी प्रूव करती है कि वॉट एवर यू थिंक दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो। सो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़रूरी है। और जो ये आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, मैं कहूँगा आई कॉल इट अ मूवमेंट to create awareness amongst the people that the gap that exists between you and your health needs to be filled up, and you are the best person who can fill that gap. तो उसके अंदर माइंड और बॉडी की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, उसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है? It's the cornerstone of it. आपने जो subject raise किया, तो essentially if you want to think of, there is a physical body, there is a mansic body,
and then there is in intellect body, so which takes you to the next level. In yogic science, they call it anamaya kosha, which is physical body, and then you have astral body or sukshma body or astral body, which consists of pranamaya kosha, manamaya kosha, and vijnanmaya kosha. And those things are very real. Now, science is just slowly discovering the relationships of those. So, just to make that point very clear, people never thought that there is any relationship between your brain, which is the physical part of the mind, and the gut. But now people say gut or gut is the second brain, and and more work is coming out that which is going to show that our heart is the third brain. So I think positive psychology जैसे कहते आते proverbs है कि uh, how you feel in your gut is what the reaction is, my gut reaction. And now that really is so true, that reaction is related to your mind. So that's what gut reaction is. वो कहते हैं heart में if you feel something in your heart, that is a true devotion. Again, that is related to your mind. So long traditions of our observations are proving in our modern science very scientific. So I think we are living in a very positive uh, time where science is becoming so much clearer about health. And I think, Harpreet Singh ji, all our conversations are focusing on health because once you start to talk about these things, they can easily be taken into many other aspects of life. And I think I just want to make it clear that my purpose in this conversation is how to keep you healthy, how to keep you thinking about your health, and in it, uh, beside visiting the doctor, beside the all the sciences of the modern acute care, beside all the drugs and all those fabulous things which I practiced for 50 years, the role of these four wheels of the car cannot be ignored, and that's what our कनाडा इंडिया नेटवर्क सोसाइटीज प्राइम मकसद है सब। और ये अच्छी बात यह है कि ऐसे हम जब बात कर रहे हैं, दिस इज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल बाय पीपल। एब्सोल्युटली। और इसके अंदर डॉक्टर साहब एक और जो अच्छी बात है कि ओवर द इयर्स आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, अब यू कैन कम्युनिकेट। वेल आई थिंक वो कहते हैं, जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपके जब के साथ रहते हैं, आपके साथ खाते हैं, आपके साथ बोलते हैं, तो फिर हिंदी होगी। वो जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है कहा जाता है, एंड दैट्स ट्रू फैक्ट। बिफोर आई लेट यू गो, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इमोशंस दैट यू टच्ड इन लाइफ, you know it is never like this, it is always up and down we see, and that is how our emotions also go. If something happens, we should not hide our emotions at that time. अगर कुछ खराबी है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश हो गया तो तब भी हम बहुत ज़्यादा हमारे को माइंड में मत ले जाएं। अगर हम ज़िंदगी को इक्विलिब्रियम में जीना सीख लेंगे, जो आपने बात की थी, तो डेफिनेटली जीना बहुत आसान हो जाएगा। और पॉजिटिव अप्रोच जो है ज़िंदगी के प्रति हम रखेंगे, जैसे आम तौर के ऊपर हम कहते हैं कि एक ग्लास हम देखते हैं, इट्स फिल्ड विद वाटर, whether you see it half full or half empty, that's your perspective. So if we change our perspective in life, definitely life can be a bliss. And I think if I could add to that, one is a optimist, one is a pessimist, but there is a third dimension, and which is a realist. And so it's not only half full, it's not only half empty, but a glass of 250 cc's has 125 cc's of water. And I think that attitude and that understanding, so moderation and consistency and persistency are the words. And Harpreet Singh ji, now you have another challenge on your hand. You have to start teaching me some Punjabi.
because then the, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਐਂਡ learning from you the guidance and of course the kind of wisdom that you bring further is really appreciated. Thank you and best wishes for your future endeavors. the opportunity for doing these shows, and in the final episode we will put it all together and talk about the very simple tools which you need, and hopefully, yeah, 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 this is the book. The first component of the foundation. So it's you, your health, and the gap is our theme, and this book is based on learnings from Bhagavad Gita of health. So this is a jointly written book with my director in India, whose name which we interviewed on your show some time ago, because he's a gifted writer and he's written many books. And this book really takes the uh, teachings of Bhagavad Gita and put it in very simple terms what Gita says about your health. The book is available on Amazon Canada, and we have priced it very modestly at 9.99. And the, the, I would think it's worth people to browse through it. And again, this is not written as a preaching or as a sermon. This is really written to share our interpretation, Dheeraj and my interpretation of what Gita says and how you think of it in terms of positive psychology. So it's really is a, yeah, that's what this book is about. Thank you. Thank you very much. Thank you sir, it was a pleasure and hopefully ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਈਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਆਈਏ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 6046037555 ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ फ़ायदेमंद हो रही है कोई तुहाडे कोल सवाल होए तो ज़रूर संपर्क करना इत्थे ही करना हम प्रोग्राम की समाप्ति फिर मुलाकात करांगे हैव अ वंडरफुल डे